Matternet είναι η μόνη εταιρεία στον κόσμο που έχει λάβει πιστοποίηση από την FAA για τα drones. Πρέπει λοιπόν στο πλήρω στο μέλλον τη Νίκη. Και τώρα ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε με το NHL στο Λονδίνο το Γενάρη. Συνήθως centauros hospital, που είναι ακριβώς αυτό είναι το δείπνο. Και με το μάλλον ένα children's hospital που είναι πίσω από το British Museum. Χρησιμοποιούσαμε drone για να κάνουμε αυτές τις μεταφορές πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε, σαν να θέλουμε να στείλουμε κάτι, αίμα από την κεντρική ομάδα αιματοληψίας στην Αθήνα ή την τράπεζα αίματος, στον Ευαγγελισμό, και αντί τα 5 χιλιόμετρα να τα κάνεις με αυτοκίνητο ή με ένα πάκι που μπορούμε να παίρνουμε 30 με 50 λεπτά, τα κάνεις με drone και παίρνει 3 με 5 λεπτά. And we do this here, and we will see after a drone taking off also from there, and we'll take a look at a real drone delivery in our backyard as well. We package it, and then we check it into our system. It gets weighed, it gets a QR code automatically printed, gets onto the package, and then the package gets loaded onto the aircraft. And through automation that we've built in the back end, automatically we load the flight plan onto the aircraft, so that there's no manual flight planning or anything that's happening. Everything is fully automated, so the moment the package gets onto the aircraft knows where it needs to go. The cost of production is around 50,000 USD in this facility. 50. Yeah. And Quite expensive. It's quite expensive, and like with our run, we expect that the cost when we fully ramp up, like the contract in the UK, for instance, we will do 50 deliveries a day, and if we don't consume them, we will pay for them. Then you will pay. Yeah. That really makes sense. That's right. And then the rough economics are usually between 15 and 20 euros per day. The station inside, so from here to a designated location just behind the office, so we can see both sides of the flow. There's probably 1,000 to 2,000 deliveries per day happening by drone here in the US. The same basic idea for the flight equipment. No. Good. Like it.